Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Today we are going to present our mini research result, which is submitted in qualitative research method as a final examination. In this proposal of thesis, we are take the title, the implementation of using BASIS as a student's evaluation media in SMKN 1 Sambi. Firstly, we would like to introduce our member. My name is Rosina Nabila and my partner Putri Diana Vitasari, Claras Arum Chandrawaning, Nafiatul Azizah, Ananda Pramesti Puspitayani, and Nini Pratiwi. Chapter 1 Introduction. Background. Education is one of the important aspects of human life that has also become a basic necessity. Education is a conscious and planned effort in an effort to realize a learning process for learner to develop its potential to have religious, spiritual power, self-control, personality, intelligence, noble moral, as well as skill required by yourself, community, nation, and country. According to Krida Laksana and Joko Kenjono, language is the arbitrary sound symbol system used by members of the social group to work together, communicate, and identify themselves. The main function of language is as a means of communication between humans. English is one of the languages known by people in the world, including in the country of Indonesia. In Indonesia, English is the first foreign language studied by the Indonesian society. The English language is an international language used to communicate around the world. There are even some countries that make English into an official language or the main language. Jadi, pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia yang juga telah menjadi suatu kebutuhan dasar. Pendidikan adalah sebuah usaha yang dilakukan secara sadar dan terencana dalam upaya mewujudkan sebuah proses pembelajaran agar peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya dan untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan oleh diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara. Menurut Krida Laksana dan Joko Kenjono, bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasikan diri. Fungsi utama bahasa adalah sebagai alat komunikasi antar manusia. Bahasa Inggris adalah salah satu bahasa yang dikenal oleh orang-orang di dunia, termasuk di negara Indonesia. Di Indonesia, bahasa Inggris adalah bahasa asing pertama yang dipelajari oleh masyarakat Indonesia. Bahasa Inggris merupakan bahasa internasional yang digunakan untuk berkomunikasi di seluruh dunia. Bahkan ada beberapa negara yang menjadikan bahasa Inggris menjadi bahasa resmi atau bahasa utama. After the pandemic era, the school is closed. Students learn in their homes with online system. School divide two learning groups. Half of them have online and other have learn offline. Evaluation is one of the important parts of the teaching and learning process. Evaluation is considered important because with evaluation, a teacher can know whether students are able to master the material that has been taught, whether they behave as taught, whether they have the skill
know the success of teaching and learning process that has been implemented, and determine the next policy. Evaluation is the last process in learning at measuring and knowing the learning outcomes and the extent to which understanding of the concept of student to the taught material. This research is important to be checked because teacher must ask the way and media properly. The evaluation media should also match the student. Quizzes is a simple application that can do effective evaluation. Quizzes can be a solution to hold evaluation during mixed learning. Jadi setelah era pandemi, sekolah ditutup. Para siswa belajar di rumah mereka dengan sistem online. Sekolah membagi dua kelompok belajar, yaitu setengah dari mereka memilih belajar secara online dan yang lainnya belajar secara offline. Evaluasi merupakan salah satu bagian penting dalam proses belajar mengajar. Evaluasi dianggap penting karena dengan evaluasi, seorang pengajar dapat mengetahui apakah siswa mampu menguasai materi yang diajarkan, apakah mereka bersikap sebagaimana yang diajarkan, apakah mereka telah memiliki keterampilan mengetahui keberhasilan proses belajar mengajar yang telah dilaksanakan, dan menentukan kebijakan selanjutnya. Evaluasi merupakan proses terakhir dalam pembelajaran yang bertujuan untuk mengukur dan mengetahui hasil proses dan sejauh mana pemahaman konsep siswa terhadap materi yang diajarkan. Quizzes is easily accessible to the web. Students only need to be given link and pin games wherever that it is to students get is wherever they are. Quizzes is a game-based education application which bring multiple player activities to the classroom and makes the learning in the classroom to be interactive as well as fun. Quizzes is easy accessible to the web. Students only need to be given link and pin games. Jadi quizzes mudah diakses melalui web. Siswa hanya perlu diberikan link dan game pin, di mana setelah itu siswa dapat menyelesaikan quizzes dimanapun mereka berada. Quizzes merupakan aplikasi pendidikan berbasis game yang membawa aktivitas multi pemain ke ruang kelas dan membuat pembelajaran di kelas menjadi interaktif serta menyenangkan. Penggunaan quizzes menjadikan siswa lebih aktif untuk menjawab pertanyaan yang diberikan dan membantu siswa meningkatkan keterampilan dan lebih pada konsentrasi setiap topik pembelajaran. Identification of the problem. Before starting the research, identification of the problem is the main thing that needs to be done. In this study, research finds some problem with identification. There are students think that the English language is difficult. The students feel less enthusiastic in learning evaluation. Teachers have difficult to hold an effective learning evaluation. Identifikasi masalah. Sebelum memulai penelitian, identifikasi masalah merupakan hal utama yang perlu dilakukan. Dalam penelitian ini, peneliti menemukan beberapa masalah. Dengan identifikasi, ada siswa yang menganggap bahwa bahasa Inggris itu sulit. Yang kedua, siswa merasa kurang antusias dalam evaluasi pembelajaran. Yang ketiga, guru kesulitan mengadakan evaluasi pembelajaran yang efektif. See limitation of the problem. In this research, researchers limit the implementation of quizzes as an evaluation media of SMKN 1 Sambi student in the academic years 2021 or 2022.
Okay, next now is about formulation of the problem atau formulasi dari masalah dari riset kali ini. Yang pertama, based on the research background about the problem statement is how is the implementation of cases and as evaluation media of SMKN 1 Sambi student in the academic years 2021-2022. Jadi perumusan masalah kali ini tentang bagaimana penerapan kuisis sebagai media evaluasi siswa SMKN 1 Sambi tahun ajaran 2021-2022. Selanjutnya tentang tujuan penelitian atau object of the study. Object of the study kali ini tentang mengidentifikasi penerapan kuisis sebagai media evaluasi pembelajaran dari SMKN 1 Sambi tahun ajaran 2021-2022. Selanjutnya, benefit atau manfaat secara teoritis. Yang pertama, mengembangkan prestasi belajar siswa dengan menggunakan teknik evaluasi pembelajaran yang memadukan pendidikan dan teknologi di SMKN 1 Sambi tahun ajaran 2021-2022. Manfaat secara praktis sebagai pembaca, menambah wawasan tentang perkembangan teknologi dan pendidikan yang dikolaborasikan menjadi sistem pembelajaran baru. Sedangkan manfaat bagi peneliti untuk mengetahui perkembangan dan kualitas pembelajaran dengan sistem pembelajaran baru yang menggabungkan teknologi dan pendidikan dalam satu platform. Selanjutnya, benefit untuk teachers atau guru. Penelitian ini dapat membuat guru menguji siswa dan memberikan nilai kepada siswa lebih mudah. Jadi, guru ketika ingin memberikan penilaian, proses penilaian untuk hasil kerja dari siswanya menjadi lebih mudah dengan platform seperti ini. Selanjutnya, benefit untuk students atau siswa. Bagi siswa, meningkatkan minat siswa untuk belajar dengan teknik pembelajaran yang dianggap lebih efisien dari biasanya dan teknik pembelajaran yang baru. Next objective of the study based in the problem statement about the objective of the study are 1. To identify the implementation of quizzes as an evaluation media of SMKN 1 Sambi student in the academic year 2021-2022. Definition of K-term. Some of their terms are important to describe, such as the first, quizzes. Quizzes is basically an online quiz tool that functions similarly to a game show. This translates into a question and answer platform, which works with all compatible web browser as well as iPhone and Android smartphone, with a special application to each of them. Quizzes app is an app that can be used in learning. The second, blended learning. Blended learning is a combination of offline, face-to-face traditional learning and online learning in a way that the one complements the other. All known as hybrid learning is an approach to education that's combination online education material and opportunities for interaction online with traditional place-based classroom method. The third, evaluation media. Evaluation of learning media is a process or activity to find out whether the media used in the teaching and learning process can accept the goals that have been set or not. Evaluating the use of media means between function and
principle with the result achieved learning. Chapter 2 Literature Methodology 1. Quizzes. A definition. Quizzes media is suitable for use as a learning evaluation application because it can improve student learning outcome. Adversary 2012. Arsik et al. 2031. 21. Chapter 2 Literature Methodology 1. Quizzes. A. Definition. Quizzes media is suitable for using a learning evaluation application because it can improve student learning outcome. Appraise 2020. Arsika et al. 2021 state that the application of quizzes as a mobile learning application can improve teachers' skill in teaching. Then when the application is applied to high grade, it makes students more enthusiastic about learning and make it easier for teachers to evaluate students. B. The purpose of using quizzes. Quizzes is much less competitive than Kahoot, and students can actually see the question on the device. C. The implementation. The implementation of quizzes application, according to Chandler 2015, are first, quizzes is a first tool that allow teachers to quickly turn introductory and review activities into fun. Multiplayer active for student. Second, quizzes to play student simple to go to the quizzes site and either the game code provided by their teacher. Third, quizzes has some unique features that most free gaming function tools don't. 2. Blended learning. Bielski and Metcalf in Hussman 2050. Blended learning is a new concept in learning where material delivery can be done in class and online. 3. Evaluation media. Learning evaluation is an important element in learning activities. Implementation of the evaluation learning of outcome can be done with variation method and media that can be done by the teacher. In the blended learning process at this time, the learning evaluation carried out by teachers can be done by utility digital basic media. Jadi di part B, yaitu penelitian terdahulu yang pertama, yaitu hasil riset dari Dian Fadilah, yang mana mengungkapkan bahwa penggunaan aplikasi quizzes ini dapat meningkatkan prestasi siswa dalam pembelajaran grammar, terutama dalam materi relatif random. Yang kedua, penelitian dari Saiful Bahri dan kawan-kawan, yang mana mengungkapkan bahwa game quizzes ini, atau implementasi game quizzes dalam proses pembelajaran selama COVID-19, itu sangat efektif digunakan. Yang ketiga, penelitian dari Nilo Supartini yang mengungkapkan bahwa pembelajaran menggunakan quizzes sangat dibutuhkan untuk meningkatkan proses pembelajaran online. Yang keempat, penelitian dari Nunung Supriyati dan kawan-kawan yang mana mengungkapkan bahwa implementasi dari quizzes ini sangat dibutuhkan di era 4.0 ini. Yang terakhir atau kelima, yaitu sebuah tesis dari Triana yang mana mengungkapkan bahwa penggunaan aplikasi quiz ini memberikan dampak bagi siswa di SMK 6 Malang, yang mana mereka lebih termotivasi dalam pembelajaran bahasa Inggris, terutama dalam penggunaan atau penguasaan materi.
Okay, the next is chapter 3. It is research methodology, research design. This research use a qualitative method with descriptive approach. This approach is to describe the phenomenon according to what happened in reality. The data collection method used in this study was the questionnaire, interview, and documentation. Questionnaire is used to find the right informant who complete the research criteria. Interview were made to see student behaviors and expression toward the use of quizzes as an assessment medium or evaluation media in educational supervision course, while documentation is used to find out the result of student work in answering each question item on quizzes, which is used to learning evaluation process. The sample used in this study was a total of 5 students who were conducted in class 10 and 11, included pharmacies, computer and network engineering, and fashion design major. Jadi di bab ketiga yaitu metodologi dari penelitian, yang pertama adalah desain penelitian. Di sini kami menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini untuk menggambarkan fenomena sesuai apa yang terjadi di dalam realita. Sedangkan data collection atau pengumpulan data, metode pengumpulan data pada riset ini yaitu menggunakan kuesioner, interview, dan dokumentasi. Kuesioner digunakan untuk memilih narasumber yang tepat yang memenuhi kriteria penelitian. Interview atau wawancara digunakan untuk melihat sikap dan ekspresi siswa dalam menggunakan aplikasi kuisis sebagai media evaluasi. Sedangkan dokumentasi digunakan untuk melihat jawaban siswa dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dalam penelitian ini kami menggunakan sampel yang terdiri dari 5 anak yang mana berasal dari kelas 10 dan kelas 11 dari jurusan farmasi, teknik komputer dan jaringan, dan tata busana. B. Research setting. First is class setting. This research will take place in SMKN 1 Sambi Boyolali for the 10th and 11th grade student. The school is one of the school under the Ministry of Education and Culture of Republic Indonesia. It is located in Wonotoro, Catur Sambi Boyolali. In fact, this school also applies quizzes in English lesson as well. At SMKN 1 Sambi, there are 3 class programs as pharmacy, computer and network engineering, and fashion design major. SMKN 1 Sambi has B accreditation. Second, time setting. This research will be conducted during the English teaching and learning process in the academic year 2021 and 2022. This research will be carried from May 2022 to Juni 2022 at SMKN 1 Sambi. Jadi latar dari penelitian ini yang pertama yaitu latar tempat. Penelitian ini diambil atau dilaksanakan di SMKN 1 Sambi dari kelas 10 dan kelas 11. Sekolah ini adalah salah satu sekolah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yang mana terletak di Desa Dukuh Wonotoro, Catur, Sambi, Boyolali. Sesuai faktanya, sekolah ini menggunakan aplikasi quizzes pada pembelajaran bahasa Inggris dengan baik. Di sekolah ini terdapat 3 program, yaitu farmasi, teknik komputer dan jaringan, dan tata busana. SMKN 1 Sambi ini memiliki akreditasi B. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Badan Akreditasi Nasional Sekolah atau Madrasah. Yang kedua adalah setting atau latar tempat. Penelitian ini dilaksanakan pada Mei 2022 hingga Juni 2022 di SMKN Sambi. And the next is research subject and informant. Subject is this research are people that become participant in this research. In this school, there are 2 teachers who teach grades 10 and 11. In the study, the researcher only focuses on students who use application quizzes. At the 10 and 11 grade student of SMKN 1 Sambi in the academic year 2021 and 2022. Subject of this study are the 10th and 11th grade student of SMKN 1 Sambi in academic year 2021 to 2022. They teach included pharmacy, computer and network engineering,
and fashion design. But in here, research suggests students who are joining an organization, including 10th and 11th class from major pharmacy, computer and network engineering, and fashion design to collect data. We choose students who are active in the organization because they are more active and conductive than others. It is based on the pre-research. Besides, most of them have low motivation to doing learning evaluation. The subject of this study uses purposive sampling to select informant. Researchers use informant and location to understand the central phenomenon based on certain criteria. It is based on John's argument that he argues that this criterion relates to rich informant and location. The criteria of the informant referred to the study are students who are active in the organization because they are more active and connective than others. Jadi bagian C, subjek dan informan dari penelitian. Subjek dari penelitian ini adalah siswa kelas 10 dan kelas 11 yang mana peneliti lebih fokus pada siswa yang menggunakan aplikasi ini, yaitu di kelas 10 dan kelas 11 SMKN 1 Sambi tahun ajaran 2021-2022 yang mana terdiri dari jurusan farmasi, TKJ, dan tata busana. Kami memilih siswa yang aktif dalam organisasi karena mereka lebih aktif dan lebih konduktif daripada siswa yang lain. Hal ini berdasarkan dari hasil pre-riset. Dan di sisi lain mereka memiliki motivasi yang rendah untuk mengerjakan evaluasi pembelajaran. Students at the 10 and 11 grade as organizer students who use quizzes as evaluation media of SMKN 1 Sambi in the academic years 2021-2022. Jadi, data adalah sesuatu yang digunakan untuk analisis. Data dalam penelitian ini adalah ucapan dari guru bahasa Inggris yang mengajar siswa dengan quizzes di kelas 10 dan kelas 11 SMKN 1 Sambi tahun ajaran 2021-2022. Dan siswa di kelas 10 dan 11 yang mengikuti organisasi dan yang menggunakan quizzes sebagai media of evaluasi SMKN 1 Sambi tahun ajaran 2021-2022. Source of the data. Source of the data is source of data that is used in research. Data source in qualitative can be human or informant, event, place, things, and various picture and record, achieve, and document. The source of data in this research is informant. Informant is someone who gives information or data related to the topic. The informant of this research are English teachers and students. The first is the English teachers who taught the 10 and 11 grade students of SMKN 1 Sambi in the academic years 2021-2022. And the second is the 10 and 11 grade students as organizer students of SMKN 1 Sambi in the academic years 2021-2022. They are the informant who will give their information related to the teachers using the quizzes application in English teaching. Also, the students who were used to quizzes in learning evaluation. Jadi sumber data adalah sumber data yang digunakan dalam penelitian. Menurut Sutopo, tahun 2022, sumber data secara kualitatif dapat berupa manusia atau informan, peristiwa, tempat, benda, dan berbagai gambar dan catatan, arsip, dan dokumen. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan informan. Informan adalah seseorang yang memberikan informasi atau data yang berkaitan dengan topik. Informan dalam penelitian ini adalah guru bahasa Inggris dan siswa. Yang pertama adalah guru bahasa Inggris yang mengajar siswa kelas 10 dan kelas 11 SMKN 1 Sambi tahun ajaran 2021-2022.
Dan yang kedua adalah siswa kelas 10 dan 11 yang mengikuti organisasi SMKN 1 Sambi tahun ajaran 2021-2022. Mereka adalah informan yang akan memberikan informasi terkait dengan aplikasi Quizzes dalam pengajaran bahasa Inggris. Juga siswa yang sudah terbiasa dengan quiz dalam evaluasi pembelajaran. Yang berikutnya adalah selanjutnya research instrument. The key instrument of this research is the research herself. However, the research is help tool as stated by David and Carl 2019. The research used to collect the data in research. So, the research used a survey questionnaire, interview instrument, or interview guide as a reference when research as to participant and documentation. We distribute questionnaires to students of SMKN 1 Sambi. Then we select those who had used the Quizzes application and then we interview. Jadi kita membagikan kuesioner pada siswa SMKN 1 Sambi dan kita pilih siswa yang menggunakan aplikasi Quizzes lalu kita wawancarai. Yang pertama survei questionnaire, interview lalu documentation. Technique of collection the data. Yang pertama questionnaire. The questionnaire is a widely used and useful instrument for collecting survey information, providing structure, often numerical data, able to be administered without the presence of the research and often comparatively straightforward and analysis. Yang kedua adalah interview. Interview is a means of rechecking or proving the information or information obtained previously. Dan yang terakhir adalah documentation. The word document comes from the Latin word docere, which means to teach. The definition of the word document according to Kotsak 1986 is often used by experts in two senses. Namely, first, it means written source for historical information as opposite to oral testimonies, artifacts, painted relics, and archaeological remains. Triangulation is one method by which the researcher analyzes data. Triangulation is used to check the validity of the data. For kind of the triangulation are researcher triangulation, data triangulation, method triangulation, and theory triangulation. In this research, researcher will use method triangulation to check the validity of data. Researcher choose it because in this study, researcher use several data collection techniques and will analyze it with the same way and then comparing the data from observation and interview data. In this study, researcher will observe 5 students relate to the implementation of using quizzes as an evaluation media and the reason why use the strategies. The researcher will cross-check them by comparing with interview data. As for the step to analyze the data in this study is this. 1. Data reduction. To reproduce data is to summarize, select subject, focus on important thing, search from them and the pattern and the discard of unnecessary things. Number 2. Data display. At this stage, the researcher presents the data that has been reduced into a report systematically. The data is presented in the form of the result of the implementation of using quizzes as an evaluation media.
Number 3, conclusion. In this step, researcher will make a conclusion based on the data display related to the implementation of using quizzes as evaluation media and reason why use quizzes to evaluation media. The next is appendix chapter. The first appendix is the questionnaire result from the student. The next appendix is interview documentation with English teacher. And the next appendix is the documentation of interview with student of SMKN 1 Sambi. Okay, I think that's all that we can deliver. We do apologize if there is many mistake. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.